Hi everybody, this lesson shows how to use the pattern ところだった. This is an intermediate level pattern at the N3 level in the Japanese language proficiency test. To help you remember better, whenever you see this pause icon, pause the video and either answer the question out loud or repeat the answer out loud. You use this pattern to indicate something that almost happened but didn't, or almost didn't happen but did. It's usually equivalent to on the verge of or about. Here's an example. 死ぬところだった。The diagram shows how to make this pattern. You place ところだった after the dictionary form or negative form of a verb. So now let's try some practice examples. 乗り越すところでしたね。もう少しで火事になるところだった。携帯がなければ会えないところだったね。あと少しでメダルが取れるところだったのに。この電車に乗れなかったら学校に遅刻するところだった。隣の人が教えてくれなかったら電車に傘を忘れるところだった。この答えが合っていれば100点が取れるところだったのにな。わあ、びっくりした。今階段から落ちるところだった。病院に行くのがあと少し遅かったら命が助からないところだった。So today's pattern was number 64 in the ebook Natural Japanese at a Glance N3 Patterns. This ebook is available from Amazon and Apple Books. Sound files are provided for both editions, but the Apple edition lets you access all the sound files from inside the actual ebook. As always, if you liked this video, please give it a like. If you want to hear about new videos, please subscribe.
Thank you for watching.